Hello friends, welcome to Winmean e-learning. இன்னைக்கு நம்ம 10th social scienceல lesson 14 ஓட part 4 question and answer video வந்து பார்க்கலாம். Question number 76. Purna Swaraj was declared in which of this Indian National Congress session? The correct answer is option B, Lahore. December 1929ல லாகூரில் நடந்த காங்கிரஸ் செஷனில் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார். அண்ட் அவங்களோட கோல் வந்து பூர்ண ஸ்வராஜாக டிக்ளேர் பண்ணப்படுது. அண்ட் டு பாய்காட் தி ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டு லான்ச் அ சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் மூவ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ டிசைடட் இன் தட் பர்டிகுலர் காங்கிரஸ் செஷன். Question number 77. What were the important decisions made along with the Purna Swaraj? The correct answer is option D, all the above. That is boycotting the Roundtable Conference, launching a civil disobedience movement, and 26th January 1930 was declared as an Independence Day. லாகூரில் நடந்த காங்கிரஸ் செஷன், அதாவது டிசம்பர் 1929 லாகூரில் நடந்த காங்கிரஸ் செஷனில் ஜவஹர்லால் நேரு பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார். அண்ட் பூர்ண ஸ்வராஜை வந்து ஒரு கோலாக டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. அதே போல் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸை வந்து பாய்காட் பண்ணணும், அதே மாதிரி ஒரு சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் மூமெண்ட்டை லான்ச் பண்ணணுங்கிற இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன்ஸ் அப்போ அந்த நடந்த லாகூர் செஷனில் ஏற்படுத்தப்படுது. 26th January 1930 வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவாக டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. Question number 78. Who was authorized by the Indian National Congress to launch the civil disobedience movement in India? The correct answer is option A, Gandhiji. இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து காந்திஜியை வந்து ஒரு சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் மூமெண்ட்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆத்தரைஸ் பண்ணுறாங்க. Question number 79. Who was acting as the Viceroy of India at the Salt Satyagraha movement? The correct answer is option A, Lord Irwin. சால்ட் சத்தியாகிரகா மூமெண்ட் வந்து இந்தியாவில் நடந்தும்போது அந்த சார்ட்டர் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ் வந்து இட் வாஸ் பிரசன்டட் டு த வைஸ்ராய் லார்ட் இர்வின். Question number 80. What were the demands presented to the Lord Irwin by the charter in the 31st January 1930? The correct answer is option D, all the above. That is reduction of army and civil services expenditure to release all political prisoners, reduction of land revenue by 50%. சால்ட் சத்தியாகிரக மூமெண்ட்டில் ஒரு சார்ட்டர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணப்படுது அண்ட் இட் வாஸ் ப்ரெசன்டட் டு வைஸ்ராய் லார்ட் இர்வின். ஸோ இது வந்து 31st January 1930 வந்து நடக்குது. இதில் இன்க்ளூட் பண்ண சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரிடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஆர்மி அண்ட் சிவில் சர்வீசஸ் பை 50%, introduction of total prohibition, release of all political prisoners and reduction of land revenue by 50% and abolition of salt tax. Question number 81. Assertion. Gandhiji launched the civil disobedience movement. Reasoning. The Viceroy did not respond to the charter of demands. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true and the reason correctly explains the statement. Viceroy Irwin வந்து he did not respond to the charter of demands made by the salt satyagraha movement. ஸோ காந்திஜி வந்து he launched the civil disobedience movement. இதில் வந்து the inclusion of abolition of salt tax வந்து ஒரு brilliant tactical decision-ஆக வந்து பார்க்கப்படுது. Question number 82. Which of these made the civil disobedience movement into a mass movement? The correct answer is option A, abolition of salt tax. Salt taxங்கிற ஒரு இஷ்யூ வந்து it affected every section of the society-ன்னு சொல்லலாம். So this transformed civil disobedience movement into a mass movement which drew all the sections of population that include women onto the streets. Question number 83. From where Gandhi started his procession against the salt tax? The correct answer is option B, Sabarmati Ashram. At the break of dawn on 12th March 1930,
காந்திஜி வந்து சபர்மதி ஆசிரமத்திலேருந்து 78 மெம்பர்ஸோட இந்த ப்ரொசஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அண்ட் லேட்டர் ஆன் த ப்ரொசஷன் பிகம் லார்ஜர் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஜாயின் தெம் அலாங் திஸ் மார்ச். At the age of 61, Gandhiji covered a distance of 241 miles in 24 days to reach Dandi at sunset on 5th April 1930. Question number 84. Which of these states conducted the salt marches? The correct answer is option D, all the above, that is Kerala, Bengal and Andhra Pradesh. Tamil Nadula C. Rajaji, he led a similar salt march from Tiruchirappalli to Vedaranyam, and salt marches வந்து it took place in Kerala, Andhra and Bengal. Question number 85. Which of these were organized by Khan Abdul Ghaffar Khan in support of the salt marches? The correct answer is option D, both A and B, that is Khitmatgar and Red Shirts. Northwest frontier province வந்து Khan Abdul Ghaffar Khan, he led the salt march movement in the northwest area, and he organized the Kuwadi Khitmatgar, which is also known as the Red Shirt. Question number 86. Assertion. The British government crushed the civil disobedience movements with brutal force. Reasoning. The soldiers of the Garhwali regiment refused to fire on unarmed satyagrahis. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true, and the reason correctly explains the statement. British government வந்து crushed the salt movement with brutal force சொல்லலாம், which caused many casualties. The soldiers of Garhwali regiment வந்து they refused to fire on unarmed satyagrahis. Question number 87. Who claims the ownership of forest in India as per the Indian Forest Act 1878? The correct answer is option A, the state government. Indian Forest Act of 1878 வந்து claim that the original ownership of forest was with the state. அதே போல் the waste land, fallow land இது எல்லாமே வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்டது. Question number 88. Who was leading the most striking tribal struggle against the British? The correct answer is option A, Alluri Sitarama Raju. The most striking evidence of continuing struggles of tribal groups was the one waged by Alluri Sitarama Raju in Rampa. So, Alluri Sitarama Raju he made Adivasi areas in the Eastern Ghats to have the tribal struggle against the British. Question number 89. When was the first roundtable conference held? The correct answer is option A, November 1930. இந்தியாவில் நடந்த எல்லா மூமெண்ட்க்கும் மத்தியில் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் லண்டனில் நவம்பர் 1930 நடந்தது. Question number 90. Who was the British Prime Minister at the time of first round table conference? The correct answer is option A, Ramsay MacDonald. Ramsay MacDonald was the British Prime Minister, and he proposed a federal government with provincial autonomy in the first round table conference that was held in London. Question number 91. What was the announcement made for India by the British Prime Minister in first round table conference? The correct answer is option C, provincial autonomy. Ramsay MacDonald he was the British Prime Minister at the time of first round table conference, and அவர் ஒரு federal government with provincial autonomy அப்படிங்கிற ஒரு இதை ப்ரொபோஸ் பண்ணுறாரு in the first round table conference. Question number 92. Choose the incorrect statements regarding the first round table conference in London. The members of Indian National Congress attended the conference. Gandhiji was released after the conference unconditionally. There was a deadlock over the issue of separate electorates for the minorities. The correct answer is option A, statement 1 alone is the incorrect statement. In the midst of all the movement happening in India, the first roundtable conference லண்டனில் நவம்பர் 1930 நடக்குது. Ramsay MacDonald he was a British Prime Minister, and he proposed
a federal government with provincial autonomy through the first conference. And இதில் வந்து ஒரு டெட்லாக் இருந்தது ஃபார் ஓவர் த கொஷின் ஆஃப் செப்பரேட் எலக்டோரேட்ஸ் ஃபார் தி மைனாரிட்டிஸ். ஸோ காங்கிரஸ் வந்து இந்த இதில் கலந்துக்கல, அட்டன் பண்ணலை, ஆஸ் த மேஜர் லீடர்ஸ் வேர் இன் ஜெயில். த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து இட் வாஸ் க்ளோஸ்ட் வித்தவுட் எனி டெசிஷன் ஆன் த கொஸ்டின். அண்ட் இட் வாஸ் கிளியர் தட் வித்தவுட் காங்கிரஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த டிஸ்கஷனுக்கு எந்த வேல்யூவும் இல்லைன்னு தெரியும். ஸோ காந்திஜி வந்து ஹி வாஸ் ரிலீஸ்ட் அன்கண்டிஷனலி ஆஃப்டர் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ். Question number 93. When the Gandhi-Irwin Pact was signed? The correct answer is option B, 1931. Lord Irwin வந்து held talks with Gandhiji and இதன் மூலமா வந்து Gandhi-Irwin Pact அப்படிங்கிறது வந்து 5th March 1931ல ரிசல்ட் ஆகுது. Question number 94. What were the results of Gandhi-Irwin Pact? The correct answer is option D, all the above. That is immediate release of all political prisoners, return of confiscated land, permitted the coastal people to make salt. British வந்து they agreed to the demand of immediate release of all political prisoners who were not involved in violence, and they agreed to return confiscated land and lenient treatment of government employees who had resigned. So இது வந்து it also permitted the people of coastal villages to make salt for consumption and non-violent picketing. So Congress, they agreed to suspend the civil disobedience movement after this pact, and they also agreed to attend the conference. Question number 95. Assertion. Gandhiji did not attend the second roundtable conference on 1931. Reasoning. Gandhiji opposed the separate electorate for the minorities and the second conference ended without any result. The correct answer is option C. The statement is false, but the reason is true. காந்திஜி வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறாரு. இது வந்து 7th September 1931ல நடக்குது. அண்ட் காந்திஜி வந்து ஹீ ரெஃப்யூஸ் டு அக்செப்ட் செப்பரேட் எலக்டோரேட்ஸ் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ். ஸோ இதனால் செகண்ட் கான்ஃபரன்ஸும் இட் ended without any result. Question number 96. When the third round table conference was conducted? The correct answer is option A, 1932. The third roundtable conference was held from 17th November to 24th December 1932. Congress இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல. ஏன்னா இந்த கான்ஃபரன்ஸ் it had revived the civil disobedience movement சொல்லலாம். Question number 97. State the incorrect statements regarding the communal awards. On 17 November 1932, Ramsay MacDonald announced the Communal Award. It provided separate electorates to the minorities, which included the depressed classes. B.R. Ambedkar supported the separate electorate for the depression classes. The correct answer is option A. Statement 1 alone is the incorrect statement. 16th August 1932, Ramsay MacDonald he announced the Communal Award. And this provided separate electorates to the minorities. Muslim, Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and women இவங்க டிப்ரெஸ் கிளாஸஸாக அறியப்பட்டாங்க. ஸோ காந்திஜி இந்த ஐடியாவுக்கு, அதாவது டிப்ரெஸ் கிளாஸஸ்ன்னு பிரிக்கிற மைனாரிட்டிஸை டிப்ரெஸ் கிளாஸஸில் இருக்கிற ஐடியாவை ஸ்ட்ராங்காக அப்போஸ் பண்ணாருன்னு சொல்லலாம். B.R. அம்பேத்கர் ஹீ வாஸ் த லீடர் ஆஃப் டிப்ரெஸ் கிளாஸஸ் அண்ட் ஹீ ஸ்ட்ராங்லி ஆர்கியூட் ஃபார் தி செப்பரேட் எலக்டோரேட். ஸோ ஏன்னா அம்பேத்கரை பொறுத்த வரைக்கும் he believed that this will give them the political representation and the power to the depressed class people. Question number 98. When Gandhi went on fast until death against the separate electorates for the depressed classes? The correct answer is option A, September 1932. 20th September 1932 Gandhiji he went on fast until death against it. This was against the separate electorates for the depressed class people. Question number 99. What were the features of Pune Pact? Joint electorate was accepted with the reservation for depressed classes. The seats for depressed classes was increased from 71 to 148.
In the central legislature, it was 18% of the total seats. The correct answer is option D. All the above statements are correct. Pune Pact ஓட main terms வந்து the principle of separate electorates வந்து was abandoned. The principle of joint electorate வந்து was accepted with the reservation of seats for the depressed classes, and reserved class seat for the depressed classes வந்து were increased from 71ல இருந்து 148க்கு increase பண்ணுறாங்க. Central legislatureல 18% of the seats were reserved. Question number 100. What was Gandhiji's contribution towards the abolition of untouchability in India? All India tour called the Harijan tour. He started Harijan Sevak Sangh to work for the removal of discrimination. Observed the temple entry movement on January 1933. The correct answer is option D. All the above. Gandhiji he devoted a few years of his life towards the abolition of untouchability. ஸோ இதுக்காக அவர் ஆல் இண்டியா டூரை மேற்கொண்டார். தட் வாஸ் கால்ட் அஸ் தி ஹரிஜன் டூர், அண்ட் ஹீ ஆல்சோ ஸ்டார்டட் தி ஹரிஜன் சேவாக் சங் டு ஒர்க் ஃபார் த ரிமூவல் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன், அண்ட் ஹீ ஒர்க் டு ப்ரொமோட் எஜுகேஷன், கிளென்லினஸ் அண்ட் ஹைஜீன் அண்ட் கிவிங் அப் ஆஃப் லிக்கர் அமங் தி டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ். இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஆஃப் கேம்பெயின் டெம்பிள் என்ட்ரி மூமெண்ட் ஆன் 8th January 1933. இது டெம்பிள் என்ட்ரி டேவாக அப்சர்வ் பண்ணப்படுது. So with this we'll complete the part 4 video of lesson 14. For more online test materials and online test packages for Tnpsc preparation, download the WinMean e-learning app from the Play Store and visit the official website of WinMean. So இதோட details எல்லாமே இந்த வீடியோ கீழே descriptionல provide பண்ணியிருக்கோம். Kindly make use of it. Thank you.